మీ కంపెనీ గురించి మీ ప్రొడక్ట్స్ గురించి చెప్పాలి సార్ మధ్యలో నేను Okay, sir. Sir. Hi, this is Kiran KK from Kaashyap Group. Under Kaashyap Group, we have two companies, Kaashyap Clean Tech Innovations Private Limited, and also Kaashyap Envergy Infrastructures Private Limited. Under Clean Tech Innovations, we work towards future fuels. That is your fuels which are driving the vehicles on land and on sea and on air. So that is the objective of the company. And in Envergy infrastructures, we create Envergy. Envergy stands for environment and energy. So we create infrastructures. We do the turnkey projects for that. So this company has been working for more than about a decade. We have been doing turnkey projects as well as we simultaneously innovate and we bring this research into the full-scale plants. We have joined the patents with IIT Hyderabad. We use these technologies which have been supported by Government of India under Uchitar Avishkar Yojana and another program called Imprint, wherein the IITs and industries like us, we come together, find out the solutions for the industry problems, and while developing this technology, industry partner like Kaashyap also invests, and Government of India also co-invests in these technologies. So we are pretty happy to inform you that these technologies which have been developed are now crossed the TRL 9 level, that is technology readiness level 9. So which means that they are now for full scale implementation, which we have completed. Those implementations, it is saving large amounts of water which the industries, usually ethanol, consumes, to save it, treat it to an extent that they don't need to take it fresh raw water, and there is a water savings and all that. Similarly, we work on the energy part. In this technologies, we capture methane from the industrial liquid and solid wastes, as well as we also are currently the industry partners for IICT Karnataka, with whom we are jointly working on utilizing the agro residues, napier grass, such as some of the energy crops, rice straw, rice husk. So these are the feedstocks with which we are setting up plants of large capacity of CVG production, and under the government of India Ministry of Petroleum and Natural Gas is supporting, and same is the case with the state governments of both Andhra Pradesh and Telangana. They are also supporting these projects. So, since our technologies are very broad based, and they applicable for, say, MSMEs to start with, and even the other large corporates as well. Because here we are addressing two crucial issues. One is the water, another is the energy. So for this century to come, I think these are the two critical issues. So therefore, not many agro-process industries such as sugar factories, ethanol plants, paper mills, starch companies, palm oil mills. So these are all the kind of industries. In fact, we have also catered to one marigold flower processing industries. Very interesting to talk about it. So it's a flower, marigold flowers, which we use in temple and puja and all that. So that flower is utilized to extract a powder called lutein, and that lutein is used in your eye drops. You have your ointments for medicinal purposes, and it is also used as a chicken feed, etc. And it's a highly valued export item. There again, from that wastewater, we capture biogas, and that biogas is used as in a hot air generators, so on and so forth. So this is what. So, we have our clientele consists of the NSL group. NSL group is a large
a group of companies where they have interest in starting with the seeds and then real estate, then they have the sugar and so many other products. So they have 5 sugar factories across the country, and we are working with them for the sustainability aspects to capture water and methane for the various projects. Similarly, we have been working with Siddhashri Group. So the Siddhashri Group has set up one of the largest ethanol plants, bioethanol plants of around 425 kl per day capacity. So there we have set up a plant to uh, to reuse the sugar condensate to the tune of almost 2,500 meter cube per day. So a sugar factory typically needs about 4,000 meter cube of water per day. Since our plant has been set up, so they are saving the 2,500 meter cube water, which otherwise they would need to require from the nearby river and all that. And with the kind of the scarcity which is looming large for water, the management is pretty happy about it. And so, మేమైతే we are as I said, we are technology-oriented company. So we have technologies, broadly speaking, on 3 aspects of wastewater treatment. So primary treatment entamandi. So that's anaerobic digestion anamata. So that's where you capture energy. So wherever the agro industry wastewater, certain kinds of wastewater, which is highly polluting, అక్కడి నుంచి primary treatment లో high rate complete mix reactors and followed by high rate sludge bed reactors. So these are the 2 technologies which we develop in the primary treatment section. Then under the secondary treatment, అంటే ఎనరోబిక్ డైజెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మేజర్ పొల్యూషన్ అందులోంచి మనం ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసేసిన తర్వాత మిగిలిన వాట్ ఎవర్ ఈస్ దట్ ఆర్గానిక్ సాలిడ్స్ అండ్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ ఆర్ దేర్, దానికోసము మేము 2 టెక్నాలజీస్ డెవలప్ చేసామండి. One is called IITH Kaashyap NSBR, అంటే Novel Sequential Bioreactor, and second technology is IITH Kaashyap ABT, that is Algal Bacterial Tower. సో ఈ 2 టెక్నాలజీస్ మనం ఇందాక అన్నట్టుగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ప్రోద్బలంతో వాళ్ళ యొక్క సపోర్ట్తో అండ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి మేము కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేసి ఈ టెక్నాలజీస్ జాయింట్గా పేటెంట్ చేశాము. ఐఐటి హైదరాబాద్ అండ్ కాశ్యప్ ఇద్దరము కలిసి ఇది జాయింట్గా పేటెంట్ చేశాము. ఇవి మనం ఫుల్ స్కేల్ ప్లాంట్స్ పెడుతున్నాము. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద టెర్షరీ ట్రీట్మెంట్, సో టెర్షరీ ట్రీట్మెంట్లో ఒక టెక్నాలజీ కాల్డ్ CBME, దట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ బైపోలార్ మోడ్ ఎలక్ట్రోకోయాగులేషన్. అందులో ఏంటంటే మనకి బయాలజికల్గా వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఇంకా మిగిలిపోయిన ఆర్గానిక్ కంటెంట్ని ఇంకా మామూలుగా బయాలజికల్గా సాధ్యపడనిది మనం టెర్షరీ ట్రీట్మెంట్లో ట్రీట్ చేస్తాం. సో అక్కడ ఈ పర్టికులర్ టెక్నాలజీని వాడతామండి. అదేవిధంగా మేము NIT వారంగల్ వాళ్ళతో కూడా కొలాబరేట్ అయ్యాం. NIT వారంగల్లో ఇన్సిడెంటలీ ఐఎమ్ అలుమినీ ఆఫ్ NIT వారంగల్. సో ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ విత్ సో మెనీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ దెన్ సో NIT వారంగల్తో కూడా వర్క్ చేసి వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ హైడ్రోడైనమిక్ క్యావిటేషన్. సో అది కూడా ఒక టెక్నాలజీ. సో మాది ఏంటంటేనండి మేము ఎగ్జాక్ట్గా ఏం చేస్తాము అంటే మనకి ఇండియాలో వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ అండి. Indians in general are very savvy technologically and all that, which is well known, and మన software engineers, so they're all made their mark. Overall the world లో చూస్తే ఉన్న లీడింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో మేబీ మోర్ దెన్ అబౌట్ డజన్ CEOs are from India, right? So which means that essentially మనకి ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ చాలా ఉంది. దాన్ని ఎగ్జాక్ట్గా మనకి కంట్రీలో ఉన్న రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇందాక అనుకున్నట్టుగా వీటన్నిటిలో లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. దాన్ని మేము యాజ్ అ ఇండస్ట్రీ పార్ట్నర్స్గా, యాజ్ అ బిజినెస్ పీపుల్, వీ బ్రింగ్ ద టెక్నాలజీ టు ది యాక్చువల్ యూసేజ్ అనమాట ఇండస్ట్రీస్ కంటే. సో దట్స్ వేర్ వీ బిల్డ్ యాజ్ అ బ్రిడ్జ్ అనమాట బిట్వీన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ అకాడమియా ఇంటరాక్షన్ అండ్ ఆల్ దట్. అండ్ therefore మేము చేసే ప్రాజెక్ట్స్ దే ఆర్ సపోర్టెడ్ with cutting edge technologies. So that's a major focus that we have. And in this context, myself and Sriram, our director, so we both have also been visited, and evaluated and finalized one particular technology jointly to work with, another IIT Guwahati.
ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి లైక్ ఇండస్ట్రీస్లో మేజర్ పొల్యూటెంట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అయ్యేది కూడా CO2 వల్ల, అండ్ దానికి మనం మెజర్ కూడా కార్బన్ క్రెడిట్స్ 1 ton of CO2 ఈజ్ ఈక్వల్ 1 కార్బన్ క్రెడిట్ అండ్ ఆల్ దట్. సో ఈ కార్బన్ క్రెడిట్ మీద గవర్నమెంట్కి కూడా, బికాస్ నెట్ జీరో టార్గెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో దేర్ గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫోకస్. ఇన్ఫాక్ట్ ఈ సంవత్సరం వచ్చే అయిన బడ్జెట్లో 20,000 crores ఈజ్ అలొకేటెడ్ ఫర్ CCUS, దట్ ఈస్ కార్బన్ క్యాప్చర్ యూటిలైజేషన్ అండ్ స్టోరేజ్. సో దీనికి సంబంధించిన ఒక కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీ మేము ఇప్పుడు జాయింట్గా స్కేలప్ చేస్తున్నాం. సో నౌ వీ ఓన్ ద టెక్నాలజీ అండ్ వీఆర్ స్కేలింగ్ ఇట్ అప్. అందులో ఏం చేస్తున్నాము అంటే, లైక్ ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే మీకు ఒక గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్, దాన్ని మామూలుగా ఇండస్ట్రీస్ ఎల్స్వేర్ అది కానీ అట్మాస్ఫియర్లో వస్తే మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరుగుతున్నది. సో దెర్ఫోర్ ఆ పర్టికులర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మనం క్యాప్చర్ చేసి మనం ఏదైనా యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇన్ ఈ కాంటెక్స్ట్లో దాన్ని మనం ఎనర్జీగా, అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విచ్ ఇస్ అదర్వైజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఎనర్జీ, దాన్ని మనం వీఆర్ వీఆర్ కైండ్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ దట్ ఇన్ టు అ ప్రోడక్ట్ కాల్డ్ మిథనాల్. సో మిథనాల్ అన్నది ఇట్స్ అ షిప్పింగ్ ఫ్యూయల్, ఇట్స్ అ ఫ్యూచర్ ఫ్యూయల్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దాంతో మనకి మిథైల్ ఇథర్ ఇది తయారు చేయొచ్చు. అండ్ మిథైల్ ఇథర్ అనేది మన LPGలో 20% వాడచ్చు. ఈ మధ్యలో జరిగిన గల్ఫ్ వార్ మనకి అందరికీ అనుభవమే. మనకి LPG అనేది ఏ విధంగా మనకి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ అయిందో. సో దేర్ఫోర్ దిస్ టెక్నాలజీ విత్ IIT అండ్ కాశ్యప్ వీఆర్ వర్కింగ్ టు అడ్రస్ దట్ ప్రాబ్లమ్. ఒక రకంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ క్యాప్చర్ చేస్తున్నాము, అదే కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో మనం LPG తయారు చేస్తున్నట్టు ఇన్ అ వే, రైట్? అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హౌస్ within the country. So that will save the foreign exchange, and that will help the country meet the net zero targets. So ఈ విధంగా it's a multi-dimensionally it is going to be advantageous. So this is another ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళు అలాంగ్ విత్ ISMA అంటే ఇండియన్ షుగర్ మిల్ అండ్ బయో-ఎనర్జీ అసోసియేషన్ వాళ్ళు కలిపి చెప్తున్న ఇప్పుడు ఈ CCUS టెక్నాలజీ CO2 టు మిథనాల్ చేయడం దాని గురించి they have identified as a future technology and they have awarded us, and besides that they are also going to fund for this. So very soon we are coming up using this technology. ఒక ఇథనాల్ ప్లాంట్లో మనం మిథనాల్ కూడా తయారు చేసేటట్టుగా మేము ఈ ప్లాంట్స్ పెడుతున్నాము. సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జిబిషన్ ఈకో సస్టైన్, దీంతో పాటునే మనకి IPEC అనే కాన్ఫరెన్స్ కూడా జరిగింది, అంటే ప్రాసెస్ ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించినది. ఈ రెండింటిలో కూడా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దేర్ హావ్ బిన్ మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ రియలీ సర్ప్రైజ్. ఇప్పుడు CO2 నుంచి మీరు మిథనాల్ ఎలా చేస్తారండి, హౌ ఇట్ కెన్ బి యూస్ టు రన్ ద షిప్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఇంకొకటి కూడా ఒక గుడ్ న్యూస్ మీకు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. ఇన్ అడిషన్ టు మిథనాల్ వీఆర్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఆన్ బ్యూటనాల్ అండ్ మిథనాల్తో మనం సస్టైనబుల్ ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్ కూడా చేయొచ్చు, దాని మీద కూడా వర్క్ చేస్తున్నాము. సో మా మోటో కాశ్యప్ క్లీన్ టెక్ ఇన్నోవేషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో మా మోటో ఏంటంటే ఇన్నోవేటింగ్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూయల్స్ టు ఆపరేట్ vehicles on the land, in the sea, in the air. So that is the motto and with me my team is here. So we have Dr. Pratima Devi, a PhD in biotechnology, and we also have Sri Lekha, she's a mechanical engineer, and then we have Bhavani, she's a chemical engineer. So Dr. Surya Teja Garu Mato Patu, he's from IACT scientist. We are working together on this, and we have Mr. Faizan, who takes care of the execution of the projects, and of course Sriram is a director. He also participates in taking things. He is actually working on application of AI/ML, the new technologies. So idantha Gen Z kada, so valla interest anta kuda in using these technologies to in the anaerobic digestion. So that's how the team is working, and we are pretty happy and the way the response has been today, and we are very optimistic about the future of the bioenergy sector in the country. As it is gane sustainability antene India is becoming a leading force, and it is showing an example
of how a country, if it is determined on a particular, and if it is focused. Like solar law, we are already the leaders, right? So similarly on the bioenergy, etc., we are very optimistic. So thank you so much. Okay, sir. Thank you. Thank you.